wenna ali eyo omulabi wange omulungi owa vidiyo eno nkwaniriza nnyo. Nebaza Katonda olw'obulamu bwo n'obulamu bwange. Abafiiriddwa basaasirako nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Abafunye ebirungi alhamdulillah, twebaza Katonda era tumusaba ayongere ebirungi. Nammwe abatafunye ebyo mbadde mulubirira temugwamu maanyi, nejja tudde mutugezeeko nga bulijjo. Namubiro Barbara, omulwanirizi w'eddembe. Komyewo n'olwaleero twogere ku nsonga naye n'obutafaanaganako nga bulijjo. Ensonga y'olwaleero yanjawulomu. Tugenda kwogera ku ddembe ly'abakyala, naye nga twogera ku ddembe ly'abakyala tugenda kwetooloolera nnyo ate ku baami. Omulamwa gwaleero guli a bit sensitive era ng'abantu abasinga tebatera gwogerako olw'ebyo ebigulimu, naye bekinaanyiga nsaba mu nsonyiwe, sijja kulya bigambo byange, nja kubyogera nga bwe biri. Ladies and gentlemen, I welcome you so much to this beautiful platform. I thank God for your life and my life. Barbara Nambiro, as usual, the human rights defender. It's a pleasure to have you here on this live broadcast. We thank God for all those of you who have got wonderful things, and those of you who haven't got them, do not lose hope, don't despair. Try again tomorrow. Life is all about trying and not giving up. And to all of those who have lost their loved ones, take heart and accept my deepest sympathy. The Lord gives and the Lord taketh, so blessed be his name. The topic today is about women's rights violation, and it's going to center around the men. This topic today is a bit sensitive. As you might imagine, it involves the rampant urge of sex, which makes men take advantage of women, and as a result, they end up being emotionally distorted. Women end up feeling unworthy, unwanted, filthy, undeserving, and as a result, many women become slave queens because they've been used over and over and over again. They stop valuing their body, they lose their worth. And it all started with one man who wanted to have sexual pleasure at a certain point, not knowing that a certain heart was breaking. And then you find sometimes a woman will pass on this anger to various men, and she will go doing the same thing because someone did it to her. Njagala otwala akadolowooze abantu bameka be waakamenya emitima, kyerowooleze nga gwokyeddemu. Abantu bameka be waakagamba nti obaagala naye nga mu butuufu tokitegeeza. Bassebo ne bannyabo, njagala mumanye nti okuzanyira ku mitima gy'abantu kwonoona obulamu bwabwe, kumalawo essuubi lyabwe, kwonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso. Omukyala, omwami omulaba olwedde mufumba alina mukyala we talina gy'agenda kutwala, tomuwa nnyo mutima kubanga gugenda kumenyeka ate osigale ng'oli awo mu bbanka, ye asigale nga yeeyongerayo n'obulamu bwe ne mukyala we. Eddembe ly'abakyala lityoboolwa litya? Eddembe ly'abakyala lityobulwa bwe liti ng'abaami baagala okwekkusa, okumalawo enjala yaabwe oba ennyonta ey'akaseera, bakola okusalawo okwekimpatiira okw'obudakiika obutini okunyumirwamu, naye ate ne batamanya nti obudakiika obwo obutono bw'okunyumirwamu bwonoona obulamu bw'omukyalo oyo oba omuntu oyo ebbanga lyonna ery'obulamu bwe. N'atandika okugamba abasajja bonna babi, naye nga bambi bonna oluusi si babi, wabula waaliyo abasajja abamu abaali benoonyeza ebyabwe, abamulowoozesa nti abasajja bonna bali bwe batyo. Njagala mbawo ekyokulabirako. Take an example. A woman might go looking for a job. She's educated, she has all these qualities that are needed for the job.
And the human resource manager will want to first take advantage of her and sleep with her. That entire process changes the whole confidence part and value of a woman. She will start thinking in her mind, what's the point of going to school? What's the point of all these degrees when all you need is to sleep around? Even when you're educated, you'll still be used. And this traumatizes women a lot, much as many don't talk about it. I want to tell you this. Behind all the I don't care, I don't want to know attitude in a woman, there is a very loving person right behind there, who was once loving but disappointed, used, trashed. And then in the end she felt so unworthy, unwanted. She just stopped trying and she said, you know what? It's not worth it. But it's because these women don't get healing. They don't get to open up because they find it embarrassing to talk about these things. That, hey, I wanted a bank loan and I had to first sleep with a bank manager for my loan to be approved. Dear men, please change your ways because you are ruining lives of women. You are ruining lives of women. And this is a silent killer of women's dreams. It kills their confidence. It is okay to take a lady out. It is okay to go to some few dinner dates. But by the time you start removing your clothes, young man, make sure you mean what you say. Think about the consequences as you're busy fulfilling your sexual urge. Think about the emotional trauma that you're transferring to this lady. And the surprising part is when these ladies have been traumatized and transformed negatively, they become slave queens, tattoo themselves, drink, take shisha, take drugs. You don't want to marry them. You say they are not decent. They are not good enough. But in the first place, it is a man who ruined this good woman. I have come to observe there are men who will sleep with one woman, one different woman every week. That makes 4 women per month. Make your calculation. How many women has that man slept with in a year? How many lives have been ruined? How many hearts have been broken? Let's think about our actions, even when we are getting our pleasures. Let's be a bit considerate. Don't take it too far if you don't mean it. Because many women will not come out to say these things. But men have made it a habit of taking advantage of women. A woman might be mourning a loss of a husband at a funeral. And in the crowd of mourners, there's this so concerned gentleman. But behind all the concern is a plan, a huge plan to take advantage of the widow. Men, this is wrong. Don't do this to women. Mulekeraawo okusendasenda abakyala oba abawala be mutagenda kubeera nabo, kubanga muunona obulamu bwabwe bw'omu maaso. Mubafuula emisege. Omuntu atuuka ekiseera ne yeekyawa n'afuuka omusege n'atandika okuyita obukunya. Mubalaba n'ateeka obutambi ku mitimbagano ng'ali bwereere ne yeekola buli kintu, kubanga omusajja yamumalamu ensa oba abasajja bamumalamu ensa. Ono azze amukozeseza n'oli amukozeseza n'oli amulimbye namugamba agezaako oli bonna si be bamu nga ne gwagezezaako kyekimu. Obuzibu buvaawa? Naye nze ngamba obuzibu buyinza okuva ku biragalalagala bino bye baleese eby'amaanyi g'ekisajja.
kubanga edda nedda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nazzikuno nga linywebwa baami bafumbo abateesobola mu kisenge oba abo abatuuse okuwasa naye nga bawulira emirimu tegitambula bulungi. Naye ensangi zino osanga omusajja oba omwami nga talina buzibu bwonna, nga talina, ng'amaanyi ge agalina agamala, n'alya omulondo ku makya, n'alya emmwanyi olw'omutuntu, n'anywa Mukama n'ayamba olw'eggulo, n'amala n'anywa simanya biki. Eddagala lingi nnyo eriri ku katale. Eddagala lino liwa abaami maanyi. Mwe mulowooza abaami amaanyi ago bagenda gakozesa ki? Wandibaddengawo ekikugira omuntu basooke bamukebere balyoke bamuwa eddagala, naye omulondo ogugula ku kkubo, emmwanyi ku kkubo kweziri. Amaanyi g'ekisajja si mabi naye ogakozeseza otya? Togakozesa kwonoona bulamu bw'abaana b'abantu, kikyamu. Okwegatta simanyi oba mwe mukulaba mutya. Okwegatta nsulo ya bulamu, kyekintu kye wandikoze nga oli mweteefuteefu okusiga ensigo ey'obulamu, okubbulula olulyo lwo. So si gwe buli bw'oyagalidde